Yes, so hello everybody. Today, alright, we will review national exam of 2016. alright، الدورة الاستدراكية 2016 وبتأكيد الشعب العلمية والتقنية. alright. دونك كيما قلنا غنبداو كيما بدينا من 2013 national exam 2013 غنتنساليو حتى 2019. we'll review, we'll try to practice and try to accustom ourselves to the explanation, to the questions, to the exercises, writing خصنا نديرو كيفاش نتعاملوا مع الرايتين، كيفاش نتعاملوا مع ال reading comprehension، كيفاش نتعاملوا مع الأسئلة. right. شنو هما الحاجات اللي خصني نرد لهم البال. So the first thing I should do, alright, اش قلنا؟ yes, ديما I should look the pictures because the pictures help us to predict what? To predict the topic of the text. So here I have what? I have two texts, text A, text B. Alright. So here when I see the first picture, here I know the person, Mahatma Gandhi. So here it means a biography of Mahatma Gandhi, and here Martin Luther King. I read the text, alright? Read text. So Mahatma Gandhi was a great freedom fighter, a non-violent activist. He was born in 1869 in Gujarat, India. He completed his schooling in India and went to England for further study of law. He then went to the British colony of South Africa to practice law. South colony, British colony, مستعمرة. There he decided to become a political activist, ناشط سياسي. Later, he returned to India and started a powerful non-violent movement, حركة سلمية, to fight what? To fight for India's independence. Many times he was sent to prison, but he never discouraged himself and continued fighting for national freedom. He started many mass movements, تجمعات, like non-cooperation movements in 1920, and quits, and it means he left India movement in 1942. After so many struggles هي نزاعات ولا right, India gained independence in 1947. A year later, Gandhi was assassinated. Tila, right. Gandhi proved that everything is possible with non-violence and unity of the people. Even after his death, he is still alive in the heart of every Indian as father of the nation. Ab al-Ummah. Right. Text B. Martin Luther King also was an activist. It means both of them were activists or freedom activists. Was a great symbolic leader who worked for equality and civil rights in the United States. He was born in 1929. He was in Atlanta, Georgia. He was a bright student and skipped here أنه بحال مجاج بحال أنه تخلى على. He skips grades in both elementary school and high school. He graduated from high school at 15. At university, he learned about Mahatma Gandhi, who helped change unfair laws in India by teaching people to protest without violence. He thought he could do the same in the United States. In 1954, Martin organized a protest احتجاج against racism on buses in Montgomery, Alabama. He began to organize other non-violent protests and soon was a leader in the civil rights movements. He was arrested and attacked many times. In 1963, he led a march حركة in Washington, D.C. with over 200,000 people.
In this march, مسيرة, he gave his famous speech, I Have a Dream, in which he said that people should not be judged by the color of their skin. انهم ما خصناش نحكموا على الانسان بالبشرة ديالو skin. Martin was awarded Nobel Prize in 1964. 4 years later, he was assassinated, اغتيل, the same as Mahatma Gandhi in Memphis, Tennessee. Martin Luther King's birthday is a national holiday, and each January his life and work are honored by Americans. لاحظتوا اليوم اللي اغتيل فيه تعتبر عطلة وطنية. Now let's move on to the So always قبل ما نجاوب base all your answers on the text. غنعتمدوا على text. الأجوبة ديالنا خصها تكون مركزة ولا نباتقة من text. ديما fill in the chart with information from the text, not date of birth, country of origin, Mahatma Gandhi and Martin Luther King. date of birth راه هو المكان ازدياد. country of origin راه باينة الدولة لا الجنسية. Are these sentences or statements true or false? Justify 3 points. دونك إلا كان true I justify, false I justify. دونك هادي خصنا ما نساوهاش ديما justification to gain 1 point. Gandhi was assassinated before India became independent. Martin Luther King was influenced by Gandhi. Influenced أثر. Both Mahatma Gandhi and Martin Luther King were arrested. إنهم تحتجزوا. I think this is very easy. Answer these questions. 2 points. Why did Martin Luther King skip grades at school? فاش نقولوا why here? It means reason. Right? Number 2. How do Americans honor Martin Luther King? How do? It means the way they honor Martin Luther King. Alright? This is comprehension questions. Now we have complete these sentences with information from the text. غنكمل sentences انطلاقا من text ولا فهمي التكست. Despite difficulties, Gandhi didn't stop. Stop what? رغم من الصعوبات غاندي لم يتوقف عن ماذا. Alright. Number 2, the message of Martin Luther King's speech, I Have a Dream, is that, and I complete. Find in the text words that mean almost the same as synonyms. Showed, text A, paragraph 3. Killed, text B, paragraph 2. Number F, what do the underlined words or phrases in the text refer to? Here locate reference. Father of the nation, علامة تعود, and he علامة تعود. وأعطيكم paragraphs. And G, choose the right answer. Text A and text B are about two what? Violent protesters, prisoners of war, or political leaders. I think answer is clear. Language. First, we start with vocab. Give the correct form of the words in brackets. اش قلنا ديما prefixes and suffixes. قبل ما نجاوب على prefixes and suffixes خصني نشوف نقرا السنتنس right ونشوف واش خصني نستعمل. هنايا we have Brahim ambitious. هنا عندي adjective وهنا Brahim's is to become a lawyer. دونك هنا خصني noun. The noun that we can get from ambitious. Brahim's right. Number 2, the two political parties couldn't هنا عندنا agreements اتفاق on the electoral reform إصلاح انتخابي. هنا عندنا agreements وهنا عندي couldn't أو indicator. دونك after couldn't model اش خصني verb in infinitive. دونك هنا خصني الverb that we can get from agreement. Very easy. Number B, fill in the gaps with appropriate word or phrases from the list. هنا عندي phrasal verb وهنا عندي vocab. While I was shopping at the supermarket, I, a famous actor. وهنا خصني نشوف indicator. While I was shopping.
هنا let down put on came across let down راه باينه put on تنستعملوها مع الكلوتس came across تصادف وديما اش قلنا ديما خصني نرد البال فاش يكون عندي فريز الفيرب رد البال للتنسز بحال هنايا simple past. Right. Number 2, the international is worried about global warming. worried قلق من مشكل الاحتباس الحراري. international دولي هنا. دونك هنا غنشوف غنقول international trade, international community, international system النظام الدولي ولا المجتمع الدولي ولا التجارة الدولية. دونك هنا بحال ما خصني نجاوب ماشي غير تنجاوب غير هكاك. دونك ديما تلقى الانديكيتورز. C. Rewrite the sentences beginning with words given. دونك تيقول لي انني نبدا الاجوبه ديالي انطلاقا من الكلمات اللي عندي اللي تبتدئ بها الجمله. هنايا ديما اش قلنا تيكون عندنا الباسيف فويس reported speech conditionals البريزنت والباست ويشز. باش غنعرف واش الباسيف فويس ولا reported speech ولا conditional تيكون عندي الانديكيتورز بحال هنايا. Because of the bad weather the airports cancelled all flights. وهنا يعني all cancelled all flights. لاحظوا هنايا subject verb object. alright هنا object becomes subject. دونك اش خصنا نديرو؟ يلا try to think. yes passive voice all flights. ثاني حاجة هنا يعني cancelled اش من تنس simple past. دونك غنصرف verb to be في simple past وغندير الباست participle عاد غندير بحال ما كنجاوب. number 2 where did you spend your holiday? Rashid asked his friend. Rashid wanted to know. دونك هنا اش غنقولو؟ هنا اش عندي ask his friend it means reported speech. ثاني حاجة reported speech خصني نحدد واش question ولا statement ولا command. هنا عندي question وثاني حاجة خصني نشوف tense did you spend. alright دونك هنا عندي did you spend simple past. right number 3 you didn't check a dictionary that's why you made many spelling mistakes. هنايا if you هنا عندي if دونك تتقول لي الكونديشنال. ثاني حاجه خصني نعرف اش من كونديشنال واش كونديشنال تايب 2 ولا 3 ولا 1. دونك هنايا غنعرف باش نعرف غنقرا السنتنس. هنايا you didn't check you made. دونك هنايا عندي simple past it means اش من conditional. يلا try to guess. yes conditional type 3. علاش؟ لانه هنايا simple past وكان عندي simple present غيكون conditional type 2 وكان عندي future غيكون conditional type 1. right ثاني حاجه خصني نرد البال فينا هو الكوز فينا هو الايفكت. دونك هنا الكوز هنا الايفكت. دونك فينا هو الكوز. yes this is the cause you didn't check a dictionary. effect you made many spelling mistakes. right ثاني حاجه هنا عندي نيجاتيف خص تولي افيرماتيف وهنا افيرماتيف خصها تولي نيجاتيف. وطبيعه الحال الفورم past perfect if plus subject plus past plus object. عاد عندي subject plus would have ولا could have على حساب عاوتاني النيجاتيف ولا affirmative plus past participle. alright next هنا عندي join the pairs of sentences with the linking words. غنربط sentences هذوك two sentences بهاد الكلمات اللي عندي هنا right ولا linking words. دونك هنا Lisa is getting fat she eats unhealthy food. هنا عندي as a result
دونك هنا as a result هنا تيقول لي خصني cause وال effect. ساهلة هنايا غنقول ليزا is getting fat, she eats unhealthy food. فين هو الكوز فين هو الإيفكت؟ وغندخل linking word. كلير. نمبر 2 نتوما خصكم تجاوبوا راسكم باش تتعلموا. لا جاوبت انا صافي راه بحال. نمبر 2 موروكو has set up هي انشأ large solar plants محطة شمسية كبرى. موروكو wants to produce clean energy in order to. وديما فاش عندي in order to شنو هو ال question we ask؟ yes purpose. غنقولوا why Morocco has set up large solar plants. هاني جاوبت. هي صافي تو من بعد تو ديما verb plus infinitive باش انها تنتج طاقة نظيفة. ديما in order to ولا so as to ولا to. alright. purpose. E. fill in each gap with the correct word from the list. هنا عندي المودلز وهنا عندي relative pronouns. دونك هنا في المودلز خصني نقرا السنتنس ونفهم باش نعرف اش من موديل خصني نستعمل. we take the bus to the stadium. we can go on foot. we can go linking word. we can go on foot نقدروا نمشيو على رجلينا. دونك اش خصنا نقولوا هنايا؟ we محتاجوش. وهنا عندنا الباص واش نحتاجو نركبوا في الباص ولا ما نحتاجوش نركبوا في الباص؟ راه باينه. دونك خصنا ديما نستعملوا لوجيك. go on foot مشي على رجليا. دونك هنا we need to ولا need take ولا needn't. راه باينه. نمبر 2 Moroccans NGOs. وديما اش قلنا NGOs هما منظمات غير حكوميه often help villages suffer from poverty. وهنا عندي villages ديما غنرد البال الكلمه اللي من قبل غنقولوا هم ولا which ولا whose. وهنا عندي verb صافي راه باينه. F match each expression with its appropriate function. هنا الماتشين ديما بحال هكا ما خصنيش نضيع بحال 2 points. نقرا سنتنس بشويه عليا ونشوف راه كاين ديما الانديكيتور في السنتنس. بحال هنا I can't concentrate on my work. what should I do؟ اش خصني ندير؟ in my view video games affect children's behavior. that sounds great. congratulations تهانينا. what do you mean by deforestation؟ تصحر. وديما غتلقى وحده زايده بحال هنا responding to good news expressing lack of understanding تعبير عن عدم الفهم or asking for advice. هاي asking for advice. اش نقولوا asking راه خصو يكون عندي question. expressing apology تعبير عن ماشي تعبير عن الاسف ولا الاعتذار. تعبير الاعتذار ماشي الاسف الاعتذار apology. expressing opinion تعبير عن الرأي. expressing هنا قلنا ماشي asking راه حيت كاين فرق بين asking for opinion و expressing opinion. بحال هادشي راه ما خصنيش نضيع النقاط 2 points. right. ثاني حاجة عندنا G write appropriate responses to the following situations. غنكتب رد الملائم. right. هنا it is free خصني نقرا sentence ونرد. I didn't pass my driving test yesterday. وهنا عندك you هنا it's free بحال هنايا I didn't pass my driving test yesterday. اش غتقول ليه نتايا؟ غتقول لي yes that's too bad. I am sorry that's really horrible. ولا على حسب نتايا كيما بغيتي ترد. alright. هنا يقول لك my friend my computer is infected with a virus. نتايا غترد باي طريقه. اش غتقدر تقول ليه؟ غتقول ليه I can fix it ولا let me help you to fix it بحساب ولا I will help you to fix it. alright. it is here it's free. and ديما اش قلنا
two tasks بحال أن first task complete the following paragraph. دي سهلة، تيقول لك أكمل الفقرة ونكمل من عندي. هنايا خصني نعرف بعدا اش غنكمل، ماشي غنكمل من عندي غنختار شي حاجة من عندي، غنكمل بناء على شنو هو مكتوب. بحال هنا I think the most important invention. دونك هنا invention راه هو الموضوع. alright، ماشي غنكمل أهم اختراع. دونك هنا غندوي على أهم اختراع بالنسبة لي أنا. بحال نقدر نقول I think the most important invention is the mobile phones. There are at least 3 reasons why this invention is important in our life. First, it helps us to communicate with our friends. Second, it helps us to surf the net. Third, it helps us, for example, to chat or to stay in contact with our friends. Fourth, it helps us to do shopping from our home or our houses. Third, it helps us to gain money and do our projects. وبحال ما كنكمل وانت تقدر تكمل. نقول finally, mobile phones are one of the greatest inventions in our 21st century. صافي ديما واني كملت الباراغراف. right. بحال انا قلت first خصني نقول second third fourth وندير finally. وديما نكتب sentence ندير subject verb object وندير simple sentences باش ما نحاول نتفادى الاخطاء. وديما فاش نكتب ندير full stop كاما ونسالي عاوتاني نقطه capital letter كاما. هذا الشيء راه مهم، احنا غنشوفو عاوتاني في التنقيط الماركين. task number 2. The travel magazine Wonders of the World، هذه name of the magazine، wants to select the best city of the year. بغات انها تعزل احسن مدينه في احسن مدينه على حسب السنه 2019 ولا 2020. write an article. هنايا مابقيناش خصنا نكتبو an article. فاش نقولنا an article خصني introduction body conclusion. هاني فهمت شنو مطلوب مني. دونك اول حاجه نفهم شنو مطلوب مني. write an article to describe the city باش نوصف المدينه which you think is the best. alright. ونبدا غنختار بعدا المدينه ونقول باريس. من الانترودكشن Paris is one of the greatest cities in the world and it is located in Paris and a lot of tourists visit it each year. So why people visit it each year؟ اطرح سؤال في البادي غتطرح دير description ديال السيتي وصافي. في الكونكلوجن غتقول Paris in my opinion Paris is one of the greatest cities in the world. نحاول غير نعاود الصياغه ديال الانترودكشن بطريقه اخرى. هوني كتبت article وهنا فاش نقول describe خصني ندير adjectives. alright. adjective ندوي على people ندوي على الفود ندوي على شنو اخر ندوي على الاتموسفير ندوي على الويذر ندوي على الهيستوريكال مونيمنتس. هادشي اللي خصني ندوي عليهم فاش يقول لي describe السيتي. هوني كتبت article وديما ندير البلان نحط الافكار هما الاولين ومن بعد دوك الافكار نبدا نكتبهم في الرايتين ديالي وغتسهل عليا المأموريه ونكون جاوبت. رايت. وكنت شي حاجه ما صعيبه، غير نحاولوا ديما يكون عندي بلان لوجيك. and of course هال scoring criteria تنقيط ديما relevance of content to the task، انه ارتباط محتوى الرايتين ديالك بالموضوع بما هو مطلوب منك. بحال انه الا كان مرتبط غيعطيوك 2 points. الا كان عندك عاوتاني appropriateness and variety of vocab تنويع وملائمة المعجم راه 1 point، انك درتي مصطلحات زوينين درتي معجم مزيان. رايت. كشي كاين ما كايناش الرتابه ما كاينش التكرار راه غيعطيوك 1 point. والجرامر اند ميكانيكس 1 point. هادشي تندويو على تاسك 1 جرامر. علاش ندويو على الجرامر؟ تندويو على الاخطاء ديال الجرامر، انك عوض تستعمل بقيتي دير السيمبل بريزنت ولا السيمبل باست بقيتي تخلط. خصني ندير 1 تنس. الميكانيكس راه هي البنكتويشن اند كابيتاليزيشن. punctuation and capitalization. task 1 2 1 1.
task 2 2 3 2 1 right. ونكون بحال ما خصني نعرف نجاوب. وانطلاقا من 2017 I will show you an example of students writing corrected. غنوريكم واحد المثال ديال writing مكتوب من طرف التلميذ ديال في الناشونال اكزام وكيفاش مصحح باش تشوفوا تاخذوا فكره. alright. That's it. Of course, as usual, keep calm and all the best in your exams. And حاولوا أننا هادشي راه مهم، حاولوا أننا نراجعوا باش أننا نجيبوا نقاط مزيانة to get good points. يلا good luck and في رعاية الله.